Всем привет! Мы продолжаем прохождение Kingdom Come Deliverance. Сейчас мы отправимся на турнир. Вот. Так, не бралось. После турнира мы продолжим как раз тот самый квест, которым мы занялись в предыдущем выпуске. Это, если кто-то подзабыл, есть вариант деревня Прибыславица, которая славится вот тем, что она заброшена, и тем, что в ней очень много половцев и разбойников. То есть там собиралась некоторая локальная армия с последующим каким-то замыслом набега на один из городов. Вот, собственно, мы это предотвратили. Теперь деревня эта свободна, и пан из Тальмберга отправил в Прибыславицу своего землемера, чтобы он померил земли, там, узнал, что к чему. В общем, он хочет вернуть благо той земле, снова ее освоить и так далее. И я так подозреваю, мы будем очень плотно взаимосвязаны в этом развитии. Мне кажется, это было бы неплохое разнообразие. Вот. И после турнира мы как раз таки двинемся за этим землемером, который по итогу пропал в лесу. Вот, нам нужно его найти. Good friends and neighbors, welcome to the renowned Rate Tournament! A tournament in which the brave... Greetings. What business have you? I'd like to enroll in the big... All right. Of course. I'll write your name down. Henry, you said. And I need to know what weapon you choose. I've had plenty of practice with an axe and shield, so I'll go for... Продолжим прокачивать топорик. God be with you. The first combatant will be Henry of Skalitz from the company of Sir Rate Kubla, who will measure his skills against Alder Fryer, a man-at-arms from Sir Divish of Townboat's garrison. Интересно, они каждый раз разные. Сколько же имен надо было придумать? Все, готово? Поехали. Нет. Какая долгая пауза. Он брутально говорит Axis and Shield. Да ты чё все блокируешь-то? Ну, как легко. Так, короткий меч. Our combatants will demonstrate their skills with short sword and shield. Может, хватит блокировать тоже все. Все. Спекся.
Какой топорик изящный. From the company of Who will measure his skills against? Stephen of Deliverance, spearman in the company of Let us wish the combatants. Блин, жаль, что тут в полной мере нельзя пользоваться двуручным оружием. Ну, не меч, а там пики всякие и так далее. Мне кажется, прикольно было бы. Prepare to watch a fierce fight with axes and shields. А тут во время боя кого-то поднимать. Fucking hell. Все. Кончилась выносливость. А, булава. The combatants will engage in a duel with warhammers and shields. Ну блин. О, нормально. Все. Спекс. Я, конечно, сам по выносливости уже просел, но я видел, что у него не было сил. Ну какой в черном весь. Крутой типа. And his adversary will be Henry of Skalitz from the company of Let us wish the combatants luck. And this very first bout will afford plenty of entertainment. Prepare to watch a fierce fight with axes and shields. Че, больной, что ли? То что... Ох ты ж, жестко. Неплохо. Да блин, как добраться-то до тебя? А! Ну бей ты уже, что ты тупишь-то? Наконец-то. Тоже так легко уже стало. А топор вообще не прокачивается. Сколько можно уже? О, длинный меч. Блин, у меня тут камбух очень много.
Вот, сука. Ну, блядь. Блядь. Все? О. Я последний прием даже не понял, как я сделал. Блин, слишком много приемов на длинный меч. Слишком много. You have just witnessed the final duel in today's Ratai tourney, for which we all owe gratitude to Sahanish of Laipa. All glory to the victor, Henry of Skalitz, man-at-arms in the company of Sir Radzik Komelar. His prize will be given to him by our gracious Sahanish. Дай какую-нибудь хуйню даст. Так, кстати, у меня наборы портного есть. Купить, походу, надо. Так, а одежда-то хоть целая? Да, что целая. Так, на всякий случай проверю, нет ли в коне. Нет. Господи, вас что так много? Уйдите отсюда. You did it in the end, Henry. I certainly am, my... Farewell. Так. Так. Бой. Топором. 12 уровень. Прогресс 36%. Как? Почему только 36%? Сколько можно-то? Непонятно, в общем. Ладно. Так, давай сравним булаву. Так, 25, 2, 54. Очевидно, как ни странно, лучше, чем то, что у меня сейчас, да? Ой, нет, не снарядить, а на лошадь, да. Так, окей, пошли к портному. Ой, прошу прощения. Yeah! Greetings, good night. Take care. Can we do something about the... Since it's... Well, see now,
Так. Ну, теперь можно тогда купальню сбегать и к любимой Терезе. Yeah. Yeah. Служанка, Задена, Рик. God's blessed. I'm in. Uh-huh. Get my. I'm sure. Так, ну и к Терезе теперь. Ну, в доме, наверное. А, вон она. Hail the Wouldn't you like to take? I'd love to. Все, видимо, какое-то разнообразие стресса закончилось DLC-шкой. Сейчас уже так чисто погулять. Так, окей. Пошли за землемером. Что? Чего? Это разбойник? Кто ты? The plague's raging there. Какой мор? Listen to me. Don't go there. Не ходи туда? Почему? А куда я шел вообще? А, он сюда шел. Ну, типа иди в жопу, наверное. Не ходи в Мархаеды? Интересно. А что там? Твою мать. Какое гнездо? Не вижу никакого гнезда. Пофиг вообще на ваше гнездо. Что тут произошло? Корова мертвая. Так, братишка, ты давай-ка тут постой. Wait here for me. Stay. А я пойду изучать, что за херня тут происходит. Вон, похоже, обычный стражник. Да? Так, давай факел достанем. Ты можешь мне сказать, что здесь происходит? Почему там что-то горит? Нет. Прикол. Так, ну что тут дымится? Пошли посмотрим.
Ко... Это... Чума какая-то или чё? Очень странно все. Я даже не знаю, кому тут сходить, что сделать. Ладно, потом сюда вернемся. Так. Какой паломник? Где паломник? А, вот этот. Please, sir, help me. What's happened to you? I've walked all the way from Kuttenberg, but as you can see, I'm barefoot. My feet are faint, so I can swim. Wait, I'll see what I've... Thank you, sir. Thank you. I seldom meet. Anytime. Дебилы. Ходят босиком ради какой-то молитвы, я не знаю. Бред просто. Да, самый прикол, что я вообще ничего не вижу в этой темноте. Так, ладно, сытости вроде хватает. Давай сычь для начала. Ну и что-нибудь такое вкусненькое тоже. Стимизию. По-моему, стоит. This won't take long. Твою мать. Ну, это что, блядь, сейчас было? Да, блядь, ты достать-то хоть можешь до него? Ты че, Бэтмен, что ли? Ты адекватный? Добре дело. Yeah. Damn! Да, блядь. Ты че такой дикий-то, а? Ты меня уже заебал, реально. На, зачем я подобрался тебя? Ну, наконец-то, так сказать. Что у тебя интересного есть? Гроши. Так.
Ладно, давай починимся. Фига себе. Прилично он меня покромсал. Так. Что, наборы броника кончились, что ли? Ой. Так, в смысле? Да. Ну все, наконец-то. Ладно, пошли дальше. You fucking see, old human. I'll fucking show you. Ты... это серьезно, что ли? Да, блядь, блок-то нахуя нажимать, действительно? Господи. Пиздец какой-то, я не знаю. А, я не хотел его, блядь, я хотел его добить, блядь. Так, ну наконец-то. Что теперь найти надо его? Офигеть, в этом районе? Спаси. То есть, скорее всего, его кто-то в плен взял. Видимо, товарищи половцы и разбойники решили сильно долго не ждать. И некоторая часть сюда снова вернулась. Ладно, может, ты поможешь чем-нибудь. Че, стрела? Ты, видимо, я тут стрелял. Ну, для меня. Let's see. Seek. Так, ну вот костер там горит. Может о чем-то говорить. И тут костер горит. Но тут я ничего не вижу. Так. О. Кто это? Это разбойники? Как мне узнать, кто это? Wait here for me. Stay. Это разбойники. Окей. Yeah, I'm gonna get soaked. What else is there to do here?
Да куда ж ты стреляешь? Он попал. Raise the alarm! Watch out! Hey! All of you, gather here! Raise the alarm! Raise the alarm! Watch out! Over here! Where is it? Так, стрелы, календула, да, повязку одну. Все. Так, ага, охотничьи стрелы я, видимо, зря взял. Еще давай уже выбрасываем всякую лишнюю дичь. Ну, зачем это мне вообще? А весит 4 килограмма. Мать его. Help me. Сука, сейчас помогу. Блин, сидит такой валенок. Сейчас убеждусь, что здесь больше никого нет. Или убедюсь. В общем, мне нужно убедиться. Так, я же сытый, да? Ой, я потерял тебя. Где ты только что сидел? Psst. I'm being held captive. Help. Thank you. My pleasure. Sir Divish sent me to find you. And it looks like I arrived just in time. God's truth. I'm Henry of Skalitz. My name is Marius Bilek, Master Locator. Divish sent me here to survey the area. Well, the outlaws are out of the way, so we can go and report to him, right? Not just yet. Those bastards caught me as soon as I arrived. And so far all I've seen is the inside of the tent they tied me up in. I still have a job to do. Although I won't see much in the dark. I'll have to spend the night. Though I doubt I'll get a wink of sleep after what happened. You sure there are no more bandits around? You've nothing to worry about, unless you're afraid of hares. Well, come to me after dawn and we'll look the place over together. I'll explain everything to you. All right. Good night. Ну, можно, в принципе, и поспать как раз. Так, а рядом с тобой сундучок, по-моему, был. Ничего. Блин, у меня этой энергии, ну, очень много. Так, мы покушаем, но попозже.
Here I am. Excellent. We can start inspecting the area right away to see what can be built where. Shall we get to it then? I'll escort you then. At least I can make sure you don't get caught again. What? Are there more of those bandits around? No, I just meant... Never mind. Should we get going? Не, ну он так-то должен понимать, что они находятся на окраине земель. И тут может быть кто угодно. This is a good spot for the rat. Это отличное место для ратуши. Она должна быть в каждой деревне. Отсюда ее будет отлично видно. Здесь склон холма, так что фундамент будет оставаться сухим. В деревне можно разбить маленькую площадь поближе к острову. Лучшего места не найти. Костел. Ну, понятно, место для ратуши. Окей. Ладно, я, пожалуй, читать не буду, буду просто наводиться, чтобы вам было видно, чтобы слышать его голос, а не мой. Church is still standing. Good. Good. Whoever built it did a good job. Что такое костел? Considering how old it is and what it's been through recently, it stood up well. It won't be an easy job to fix it, but it can be done. Timber alone won't do, though. Костел это, видимо, я не знаю, ну, могу предположить, что это сторожевая вышка, типа того. Место под арсенал. Стражников. Ты чё, наркоман, куда ты идешь? Ну что ты под ногами путаешься? We could fit at least one tradesman's shop here. Maybe a baker's? Что насчет обороны, ты мне скажи. There's quite a lot of space here. It just needs clearing thoroughly. Then we could even fit stables here. Main approach road, stream. This bridge needs reinforcing. Что? Won't last long. Мост укрепить? Makes sense to build a weir over the stream down there. The water here is clean and can be used to supply the village until we sink a well.
well. It's a good thing we have this stream. No point in building without a water source. Supplies and trade will flow through here. I can't even see past the trees and ruins whether there's room for anything there. But at least the trees are strong and healthy. All we need is a few good woodcutters, and we won't have to bring in any timber from elsewhere. Я надеюсь, у всего этого есть смысл. Что он не просто так эту пустоту сейчас говорит. Иначе это был бы пиздец какой тупой квест. Stone foundations. They'll come in handy, and we're close to the stream. Lots of space here. There's a well here already. All the better. Big space, clean water, close to the village green. A good site for an inn. Мгм. That's that then. The most essential surveying is done. Ну и что дальше? God be with you, good sir. So, Master Locator, ready to start building? There's a long way to go before that. The few ruins that are left are basically beyond repair. It's all overgrown with brush. Oh dear. We'll have to get it all cleared before we can start rebuilding it. So it is possible to rebuild everything? Yes, absolutely. But building a whole village is no small enterprise. We'll need timber, lots of it, which isn't a problem in the middle of the woods, of course. We'll have to hire wage labor to begin with. Quite a lot of men. I think we should get started without delay. There's a lot of work involved, but it'll be well worth the effort. I can just imagine it. The church will dominate the whole А, city. господи, церковь. News? When will you inform Sir Divish? Why wait? I'll head to Townburg right away. But would you keep an eye on things here in the meantime? It would be rather embarrassing to run into more bandits when I return with Sir Divish. No problem. I'll be right here. It shouldn't take us long. Ну что, мне здесь ждать сидеть? My lord, welcome to Ah. Yugoslavia. That is to say, welcome back
Pribyslavitz after all these years. Well, what's left of it. Not to worry, Marius. I'm glad to be back in my old hamlet. Although, it seems to have aged about as gracefully as I have over the years. I beg to differ, sir. It's quite dilapidated, unlike your good self, but at least it's safe now. Thanks in part to Henry here, who also saved me from a predicament that cost me valuable time. Who knows? If it hadn't been for him, we might not even be talking now. Well, lad, in the end, you managed things in your own way, I see. Just as you said you would. I did my best, sir. There was no reasoning with them. They thought since it was 4-1, I'd be no trouble. I expect that was a fatal mistake. Just so, sir. No loss. At least they won't be troubling us again. Let's get down to the matter in hand, shall we? What state is Pribyslavitz in? Смысл врать ради пары монет, когда денег и так много. Locator, I am gratified to inform you that the hamlet of Pribyslavitz may be renewed. And indeed it offers prospects of considerable expansion beyond its former limits. Splendid. Finally, some good news for this province. And badly needed, too. So, what have you discovered so far? I want to know all the details. We had a scout around. We conducted a basic survey, from which we can make a preliminary outline of the parcels. I already have in my head an initial plan of what can be built where. We should certainly have a church. I'd like to preserve the existing one. That should present no serious obstacles. The building is in much better condition than we anticipated. But extensive reconstruction will be required. That's to be expected. There's a stream here, and a well, right in the middle of the village. Yes, and there are abundant woods around. Clearing them will provide both extra land and timber supplies that we can use right away. Right now, I believe we're standing on the village green, aren't we? The future green, that is. The village centre will comprise at least 6 large buildings to begin with. We can't fit any more than that here, so there will be other buildings away from the square, in particular more extensive structures. I'm glad to hear it. I never expected you'd find so much space here in the middle of the woods. The building work we're about to engage in is only the first part of my plan. Later, we'll clear more forest for agricultural land and build more farmhouses. But for now, we'll have to focus on more sensible goals. As you wish, my lord. Rebuilding a whole village must cost a king's ransom, though. It's true it won't come cheap. Before the tradesmen settle here and start producing and trading, it will be necessary to invest a certain amount of capital. A certain amount? How much exactly? I wouldn't venture to state a precise amount at this point, but I expect it will come to some Ну, десятки тысяч, это уже страшно звучит. groschen. Well, that much? I think you're good at haggling. We shall, of course, attempt to procure everything at the best possible price, but raising a settlement from the ashes you see around you is a costly business. Nevertheless, I can assure you, my lord, that if all goes well, the investment shall all come back to you with interest. I hope I shall live to enjoy it, Master Marius. A village isn't a village without villagers. You'll need new subjects. Even preparing the ground for building will need lots of labor. Where can we find so many people, sir? You sound skeptical, lad. But it's a good question. I've already given it some thought. I've agreed with Radzik and Hanish that we shall make an announcement in Rattay to invite people to move here and help with the construction, which will bring them many benefits, but also obligations. In addition, I expect the prospects of a new home will appeal to your former Skalitz neighbors, more than a makeshift camp by the castle walls. They'll be delighted, sir. A splendid solution, sir. I've also been concerned about how to bring settlers here, but now it seems there will be no shortage of new inhabitants after all.
It seems things are finally looking up. We routed the bandits in battle, and Henry took care of the remnants. When can we get to work? Right away, as far as I'm concerned. All we need is people and the necessary funds. And we'll need someone to keep order, at least in the interim. True. I'll leave you some of my men. If I may, I would recommend quickly appointing a bailiff to take responsibility for the renewal of the village, its coffers and its citizens. True. First things first. Since you understand these matters best, you shall take charge of the land parceling and building works. You'll be available to the bailiff, but answerable directly to me. I'd be honored, sir. Thank you. And, as regards the office of bailiff, what about you, Henry? Класс. You've proven yourself well. You've demonstrated that you're capable of solving problems, and you command the respect of your former Skalitz neighbors. Well, I'm not so sure. And you're also capable of maintaining law and order. I must concur. So, let us expedite matters. Henry, I hereby appoint you to the office of bailiff of the hamlet of Pribyslavitz, in my domain. My lord, it's a great honor. Thank you. You will oversee the initial renewal and administration of the village that will set the ground for further development. But don't imagine it'll be a bed of roses, lad. Being bailiff doesn't mean you can do whatever you like. If you Шикарно. don't treat the settlers right, you'll soon find out and relieve you of your office. Besides, we can't spare a single groschen from the Talmberg coffers now, with the province in chaos. So, you'll have to cover the cost for the building work from your own purse. Шикарно. But Marius said it would cost a fortune. True, but from what I hear, you know how to get your hands on coin and so Сука. I expect you'll manage it just fine. I'd like to know who's been spreading such gossip. And I am assigning you certain specific tasks. You must ensure the rebuilding of the church. That means complete reconstruction, wall paintings, and a new altar. See to it that in the future, the village will be capable of supporting a certain number of people. For that, you will need to ensure the construction of essential artisans' buildings. And ultimately, the village must produce sufficient earnings to fund further expansion. But, sir, I've never done... I understand your concerns, but you'll be handsomely rewarded. I shall grant you the proceeds from the whole village for the first 5 years, and you have my permission to use the surrounding woods and land as you see fit. Well, that's, I mean... Are you sure I'm the right man for the job, sir? It's a lot of responsibility. As you said yourself, Henry, it's a great honor. Besides, you won't be alone in it. I'll assist you and supervise the construction work. Phew. All right, then. So, we're agreed. You'll give this document to the Rattay bailiff. He'll make the announcement to invite settlers, which should ensure enough people to begin work. At the same time, your official appointment as bailiff will be announced. I don't know what to say, sir. I'm sure you won't disappoint me, Henry. And now I must get back to my duties at Talmberg. Send word when everything is prepared. Certainly, sir. Have a safe journey. Farewell, sir. Уф. Ну, да, пока нечего сказать. Вроде как прикольно все. Что? 65 урона? Ну, то этой побольше церемониальный. Так, ну выкидывать я пока не буду. Мало ли, что там да как. Так, ладно, сначала, судя по всему, надо врата и двинуть. You fucking stinking human! I'll fucking show you. Nick? Ah! Чё хотел?
Опять? Кого ты там увидел, мальчик? Я вот что-то никого не вижу. А вот где-то кто-то. Но. Ты... Где оружие-то, мать твою? Что происходит? Пиздец, он, блядь, что, топор выложил? Нет. А что происходит тогда вообще? Заебись, заебись, неплохо, не дурно. Угу, мне нравится. Сука, собаку. Так-то, суки. Фу. В порядке, песик. There's the good. That's my boy. Look what I've got. You'll love. Так. Чиниться я, пожалуй, не буду сейчас. Лучше врата я починюсь.
to ride a horse, idiot. Да дай уже поговорить-то. Ёб твою мать. Ну все, пиздец. Стой, сука. Master Bailiff, Nothing of it. I have a document for you from Sir Divish. It concerns the renewal of Pribyslavitz. The village you drove those bandits out of? The very same. So it's true then. Good. Good. Let me see that document then. Here it is. So what have we here? It says I should announce that anyone interested may move to Pribyslavitz to live and work. And Sir Radzig and Sir Hanush also give their consent. In that case, let's not waste any time. Come along with me. May the Lord watch you. Ну, вообще-то я починиться хотел бы сейчас. I hope I can be of... I think I have something that belongs. What do you mean? Oh, See you later. Hear ye, hear ye. It is hereby announced, in the name of Sir Hanush and Sir Divish, that you, the citizens of Ratai, as well as those who have found temporary refuge here, are permitted to move to the hamlet of Pribyslavitz to the north of Talmberg Castle, wherein you shall be vouchsafed a new life and new dwellings, providing that you shall contribute to the renewal of the hamlet. All those who choose to accept this offer shall be exempted from payment of taxes for a period of 5 years. They shall be permitted also to make use of timber from the surrounding woods and water from the streams. The hamlet of Pribyslavitz lies in the domain of Sir Divish of Talmberg, and all who settle there shall be duty-bound to him. It is furthermore hereby announced that Henry of Skalitz is appointed to the administration of Pribyslavitz and the office of bailiff therein, Класс. which office and privilege conferred upon him by Sir Divish for loyalty and services rendered. I would therefore recommend that our Skalitz friends consider this offer very seriously, as nothing better is likely to come your way anytime soon. Угу. Ну ладно, думаю, пока на сегодня хватит. Ну, может быть, позже продолжим.